Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. Om Sahanavatu Sahanau Bhunaktu Sahavidyam Karavavahi Tejasvinavadhi Tamastu Ma Vidvishavahi. Om Shanti Shanti Shanti. So yesterday he gave us a sum up, and then when Dhritarashtra asked about who is the knower of Veda, who is a Brahmin. So for that, Sanat Sujata said that the one, because we forget the one, we need to know all the Vedas, etc. So if we hold on to that one non-dual self, one who understands that non-dual self is Brahman. One who knows this is the Prajna. He is always established in that, and all the other things, the Dana, Homa, all the other activities, they are all born of greed. He said that. And we have to understand, we are talking about karmas born out of desire for the results. Karmas per se are not bad. Karmas definitely are important for the purity of heart, purity of mind. Without that, there can be no understanding of the teaching. So, therefore, he starts 39th shloka. Satyat pratyavananam sankalpa vitatha bhavan tatah karma pratayeta satyasya anavadharanat. Satyat pratyavananam sankalpaha vitatha abhavan. Satyat pratyavananam, for the one who falls. Pratyava means to fall, to slip. One who falls or slips from the Satya, the truth, from the truth. Sankalpaha vidatha abhavan. Their determination becomes otherwise. They don't fructify as expected. Their desires and determinations don't fructify as expected. Vitatha. Tatha means similarly. Vitatha means vigata tatha, means dissimilar. Their determination and the results are dissimilar. Therefore, tatah karma pratayeta. Therefore, the karma grows. Why the karma grows? Satyasya anavadharana, because of not having the clarity of truth. Am văzut ieri cine este un brahmin, da? De asemenea, pentru că uităm sinele, facem un pic de recapitulare de la ultimele versete, da? Pentru că ne uităm pe noi și ne uităm cine suntem, uităm sinele, avem nevoie de vede. Cel care știe, care cunoaște sinele, este chiar sinele, se spune în Scripturi. De asemenea, am văzut că am vorbit despre acțiuni și am vorbit despre acțiuni, despre karma care sunt orientate către un rezultat, da? Care sunt născute din lăcomie. Karma în sine nu este per se, nu este ceva negativ, dar karma născută din lăcomie și din atașament față de rezultatele acțiunilor, aceea este negativă, da? Trecem mai departe astăzi la 39, la versetul 39, care spune așa: pentru cine cel care alunecă din adevăr, dorința și determinarea le traduc cu denaturate, da? Adică nu mai este dorința de sine, da? Și nu mai este determinarea orientată către a cunoaște de sine, ci le sunt cumva denaturate, adică orientate către obiectele simților, rezultate, da? Am tradus așa acela alunoare. Astfel se creează și mai multă karmă, da? De ce? Pentru că nu există claritatea adevărului. So,
विद्या बहुपठन्तं तु बहुवागिति ब्राह्मणं स एव सत्यान्नापैति स ज्ञेयो ब्राह्मणस्त्वया विद्यात् बहुपठन्तं तु बहुवागिति ब्राह्मणं स एव सत्यात् न अपैति य एव सत्यात् नापैति स ज्ञेयः ब्राह्मणस्त्वया. So first the second line, ya eva satyat na apaiti. Earlier he said prityamananam. So here apaiti, one who does not fall from the truth. Sajnayo brahmanastvaya, he should be understood as Brahman by you. That was the question, that is answer. So the previous line, vidyat bahupathantam tu, know the one who studies a lot, bahuvagiti brahmanam, the Vedas call him a good orator, a great speaker, one who reads a lot. Him, the scriptures call him a good orator, a good speaker, not a knower. We'll understand this. This should be understood. Am văzut că cel care nu cade din adevăr este considerat un brac min. Mergem mai departe la 40, care spune astfel, în primul verset. Cel care studiază foarte mult este numit de Scripturii un orator bun, nu un cunoscător al sinelui, ci un orator bun. So, vacho viglapanam hi tat Nadhitar Bahu Shabdan Vacho Viglam. Don't study too much, it is all waste of energy, Vedas says. And Vekachudamni says, Vag Vaikhari Shabdajari Shastra Vyakhyana Kaushalam Vidvattam Vidusham Bhuktaye Natu Muktaye. All these beautifully speaking oratory skills are all the flow of words, able to express things in a very nice, beautiful way. All that is only for bhukti. Bhukti means to enjoy this world. Natu mukta, they are not for liberation. So we have so many in the Smriti also, Vekachudamni also says that don't study. Vedas also say don't study. And we are here studying 7th retreat. So what does that mean? We have to understand what is said here too. We are talking about the study of other systems. Whatever the other systems other than Vedanta, we are negating that, not the study of Vedanta. How is study of Vedanta different from study of other things? The study of other things is with respect to things externally, outside you. Even the God, the other systems teach you is not you. It is something, someone other than you. So whoever is other than you cannot bring you eternal peace, eternal happiness. Because that person who is other than you will always be afraid of you and you will be afraid of him. It is not just I am afraid of God. The God also should be afraid of me because I am different from him. Dvitiyadvai bhayam bhavati. The statement says, Shruti says, when there is second, there is always fear. So, it is not me who is afraid of God. At least I can predict the activities of God. So I may not be as afraid as the God is afraid of me because I am unpredictable completely. I can be any which way. So will this fellow do this or that? Because an activity according to a person can be of 4 different types. Any activity I do, I can do this way, I can do that way, or I will not do both the ways, or I can do something
other than this. Kartum, akartum, anyatha kartum, viparititaya kartum. These are the 4 stages of an action. Kartum, to do. I am free to do. Akartum, I am free to not do. Anyataya kartum, I am free to do otherwise. Viparititaya kartum, I am free to do it contradictorily, just to spite others. We do things. If this has to be kept here, why will I keep it here? I will keep it here. Just to spite. So, we have the freedom, whereas God does not have this freedom. God has to give results as said in the law book. He is just a judge. He cannot decide anything on his own. So, he has to follow some set of rules. Whereas I don't have any rules. So, God will be more afraid than I am of God. So, he says, we are not talking about the study of other system, whether it is Nyaya Shastra, Tarka Shastra, Mimamsa Shastra, or Vyakarana Shastra, all the other Shastras, they all deal with something other than me. But whereas Vedanta, study of Vedanta is not condemned here, because Vedanta is not teaching you about something other than you. So here in science you have a theory. You will understand what things are, then you have to go and do a practical. So there is theory and there is practical in all the other things, including science. Here there is no theory and practical. If while studying you understand, that is it. You don't have to go and meditate, etc. So this study is completely different from the other studies. So when we say negation of studying and it is only for oratory skills, we are not talking about Vedanta. Because there is a story in the Purana. So there is this Maharshi who is so fond of his books. He always carries with him his sack of books. Always. People used to respect him a lot. Oh. And in the Devaloka, one fellow called him a donkey. See, the donkey is coming. Because like a donkey, this fellow is carrying the books. That Rishi became angry. He said, how can you call me donkey? Yeah, you are carrying the books, not the knowledge said in it. A donkey does that. So, you tell me. So, it is only for other subject matter. Here, when we understand, that is it. So, we have to understand this. Otherwise, like all these idiots who don't want to study, who are lazy to study Shastra, they always quote these kind of statements from the Upanishads, Vedas, etc. Oh, it is a Maharanya. Maharanya means a great forest. If you go into it, you will just get lost. Yes, let me get lost, but you first get lost. Because the problem is these people, they will create a contradiction in your mind, a complication in your mind. Am I doing something wrong? Never get into that kind of stupid ideas. Cum să înțelegem, suntem la versetul 40, cum să înțelegem acest verset? Vedele numesc pe cel care studiază foarte mult, un bun orator, da? Dar nu pe cel care cunoaște adevărul. Este vorba despre el. Și în altă parte, vedele spun că studiul prea mult studiu nu ar fi bun. Da? Sau în Viveka Chudamani se spune că toate calitățile oratorice sunt numai pentru bhukti, nu pentru mukti. Da? Adică nu sunt bhukti înseamnă pentru a te bucura de experiențele lumii. Da? Despre ce este vorba aici? Da?
Pentru că știm că de studiat trebuie să studiem, dar despre ce studiu este vorba aici? De fapt, ce studiu este negat? Trebuie să înțelegem ce studiu este negat. Da? Și este negat studiul tuturor celorlalte șastre, sisteme, da? De fapt, sisteme, în afară de Vedanta. Da? Pentru că, de fapt, ele sunt diferite. Toate celelalte sunt, de fapt, toate celelalte sisteme ne învață, practic, despre lucruri care sunt exterioare și diferite de noi înșine. Da? Chiar fie și despre, să spunem, ne învață despre Dumnezeu. Rămâne ca fiind ceva diferit de noi înșine. Da? Și păstrează acea dualitate. Toate celelalte în afară de Vedanta. O să ajungem și la Vedanta. Da? Și atâta vreme cât există dualitate, spun scripturile, există frică. Atâta vreme cât există al doilea, există frică. Nu numai că nouă ne este frică de Dumnezeu, da? Și lui Dumnezeu este frică de noi. Poate fi frică de noi. Pentru că există 4 stagii, să zicem, ale acțiunii. Iar noi avem libertatea de a face o acțiune, de a nu o face, de a o face altfel sau de a o face în mod contradictoriu. Pe când Dumnezeu nici măcar această libertate nu are, există un set de reguli divine pe care el le respectă. Nu are această libertate, trebuie să urmeze acele reguli. Pe când noi avem acest liber arbitru, da, care implică cele 4 feluri sau stagii în acțiune. Da? Deci și lui poate fi chiar mai frică decât ne este nouă de el. Ideea este că în Scriptură se spune atâta vreme cât există un al doilea, există întotdeauna frică. Da? Fie că este vorba de Dumnezeu. Bun, deci toate celelalte sisteme, în afară de Vedanta, fie că este vorba de Tarkadenia și așa mai departe, vorbesc despre un obiect care este diferit de noi înșine. Da? Însă Vedanta ne învață despre noi înșine, ne învață despre tine însuți. Da? Practic, acolo nu există ca în celelalte teorie și practică, da? Ca toate celelalte științe, ai teorie, apoi trebuie să aplici, există practică. În Vedanta asculți și înțelegi adevărul. Nu e nevoie să mai meditezi. Da? Există o poveste în Purane despre Maharishi, despre un Maharishi care era foarte respectat pentru că era foarte învățat. Numai că în Devaloka, în Rai, a fost numit, i s-a spus Măgan. Da? Și el căra mereu cărțile cu el. Da? Și a fost foarte lezat de această jignire și a întrebat de ce l-au numit astăzi și l-a numit astăzi pentru că respectă car cărțile după tine, în loc să car cunoașterea. Da? Okay. So, why I have to include some stories here is there are stories which people will say. Like I'll say a counter story which is said about someone who is respected, so I will not take the name. So, a mother brings her child to this Mahatma, this monk, this sadhu, and complains to him, my son eats a lot of sweets. Please advise him. So he tells, okay mother, now I am little busy, come after 2 days, I will advise him. Okay. So after 2 days, she goes with the son. And this monk says, don't eat sweets. Sweets are not good for you. Mother asks, then over. You could have said the other day, instead of explaining to me. He says, no, then I was eating sweet. So I have to take 2 days for me to control. So these are things where you have to have a theory and have a practicals. But here in Vedanta, you have no theory and practicals, and you have to teach what you experience, not experience, what you are, the truth. So here there is no duality of any of this kind. Okay. So we are not talking about the study of Vedanta here. We are only talking about the study of other things. Mai spunem o poveste
O mamă se duce cu copilul ei la un călugăr pentru a reuși să-l dezvețe să mai mănânce atâta dulciuri. Și îl roagă pe călugăr să-i spună copilului să nu, cumva să învețe să nu mai mănânce dulciuri. Și îi spune mamei, ok, bine, dar nu peste 2 zile. Da? Vine mama din nou peste 2 zile cu copilul și el îi spune copilului să nu mai mănânc dulciuri, că nu este bine. Și mama îi zice, ok, dar puteai atât, doar atât, dar puteai să-mi spui acum 2 zile. Nu, acum 2 zile eu încă mâncam dulciuri și abia mi-a luat 2 zile ca să mă lase dulciuri. Da? Bun. Ideea este că în orice alt sistem, în afară de Vedanta, există această dualitate între teorie și practică. Da? Practic, prima dată se împărtășește teoria și apoi trebuie să faci o anumită practică. Trebuie practică pentru a o aplica. În Vedanta nu se întâmplă acest lucru. De aceea, nu despre studiul Vedanta este vorba aici, nu acest studiu este negat în versetul 40. So I was listening because she was saying that like a mother asks this fellow, you could have said this yesterday. Okay, now why we are not talking about Vedanta? Next shloka, 41. Chandam sinama dipadam varishtha swachhanda yogena bhavanti tatra chando vidastena cha tanadhitya gata hi vedasya na vedamarya vedyamarya. Chandamsi nama dvipadam varistha swachhanda yogena bhavanti tatra. Dvipadam varistha, O great among the twice born. Chandamsi nama tatra bhavanti. Swachhanda yogena tatra bhavanti. The Vedas are valid proof individually. Swachhanda yogena means individually, independently. Vedas don't depend upon anything else to establish the self. Therefore, chando vidaha, tena chando vidaha. Because of this reason, the knower of the Vedas, chandas Vedas, the knower of Vedas, Chatan adhitya, studying those Vedas, gata hi vedasya vedyamarya, understand the truth, their own self. Understand their own self, whatever needs to be understood. Mergem mai departe la 41, unde o să vedem de ce nu este negat studiul Vedantic, da? Cel mai mare dintre cei născuți a doua oară. Vedele sunt dovezi valide, independente în sine, nu depind de nimic altceva pentru a oferi cunoașterea. De aceea, cunoscătorul vedelor, studiindu-le, înțelege adevărul. Se cunoaște pe sine însuși. न वेदानां वेदिता कश्चिदस्ति वेदेन वेदं च विदुर्न वेद्यं यो वेद वेदं स च वेद वेद्यं यो वेद वेद्यं न सत्वेद सत्यम्. This is like the statement which is made in Kenopanishad. Yonas tatveda tatveda nona vedeti vedacha. In Kenopanishad, the first chapter, the Guru teaches the disciples, okay, the truth, that which is the ear of ear, that which is the eye of eye, etc. Through this technique he teaches. Like we saw earlier in the beginning we saw it is the eye of eye, etc. With this idea we saw in the first chapter. Now, after teaching this, the second chapter beginning, the Guru gives them some time to meditate on this, think about this, inquire into this. And after some time, they all gather around and the Guru asks them a beautiful question. He asks, who understood? Can you say what I taught you? Is there anyone who didn't understand? This fellow, he gets up and says, one who understands what I understand, don't understand.
One who understands what I understand or what I say, don't understand. One who does not understand what I understand, what I say, understand. Yonas tadveda tadveda nona vedeti vedacha. One who knows that, they does not know. One who does not know, knows. Simply put. One who does not know, knows. One who knows, does not know. This is a big riddle. It is better than the quants. So you have to meditate on it. Suddenly Satori will Satori will manifest in you. So this, what is the idea? One who understands it as an object does not understand. One who does not understand it as an object understands. That is the idea there. The same idea is presented here. Na vedanam vedita kaschidasti. Vedena vedam na vidur na vedyam. Yo veda vedam sacha veda vedyam. Yo veda vedyam na sa veda satyam. Na vedanam vedita kaschidasti. The one, there is none who understands the Veda. Vedena vedam na vidur. Vedena vedam na vidur na vedyam. Through the Vedas, they don't know the Veda nor the object of Veda, the subject of Veda. Yo Veda Vedam, one who knows the Vedas, he knows the subject, he knows the self. One who knows the subject, self, does not know the truth. One who knows this Veda, he knows the self, Vedyam, the subject. One who knows the subject, the self, does not know the truth. Trecem mai departe la 42. Încheia Upanishad, de fapt, acest verset seamănă cu un anumit pasaj, să zicem, din Chena Upanishad, unde acolo maestru, când îl învață pe discipol, învață spunând ochiul ochiului, urechea urechii și așa mai departe, da? Cel care, și tot acolo se spune că cel care, tot mai se spune, că cel care știe, de fapt nu știe, da? Și cel care nu știe, știe. Da? Care este ideea? De fapt, care înțelege sinele, da? Înțelege sinele ca pe un obiect sau îl percepe ca pe un obiect. Asta e ideea când spunem aici știe, da? Sau înțelege. Înseamnă că îl percepe ca un obiect, pe un obiect, da? Și atunci nu cunoaște, nu știe, de fapt. Dar cel care nu știe, în sensul că nu îl percepe ca pe un obiect, atunci acela știe. Da? La asta se referă. Când spune aici înțelege sau cel care înțelege știe, de fapt nu știe, și cel care nu știe, nu înțelege, de fapt știe. Adică cel care percepe, știe aici înseamnă îl percepe sinele sau știe sinele și înțelege ca pe un obiect, da? Știind că nu este obiectivabil. Da? Iar cel care nu știe înseamnă aici nu îl percepe ca pe un obiect. Da? Tot astfel, pe această linie este și versetul 42 care spune nu există nimeni care, sau nimeni nu înțelege vedere. Da? Prin vede, nu știm, sau prin Veda, nu știm Veda și nici obiectul. Cel care știe Veda este acel știe despre care am spus, da? Știe subiectul. Cel care cunoaște subiectul, sinele, adică nu știe adevărul. Deci aici, termenul de a ști și a cunoaște se referă la a percepe ca pe obiect. Da? Asta spune că știe, dar asta înseamnă că nu cunoaște, nu știe de fapt. Da? So some people understand the Veda to be the self and Vedya, the subject, to be the world. When you take that, then there is no one who knows the self. Okay? Then one who knows the self knows the world also, but one who knows the world does not know the self. In that way we have to understand.
Unii au Veda ca fiind sinele și subiectul ca fiind lumea. Cei care știu Vedele știu și sinele, dar cei care știu și lumea. Dar cei care știu lumea nu știu neapărat, nu știu sinele. The first line we have to understand that no one knows the Vedas, knows the self through the Vedas. Da. Okay. So, Yo Veda with next 43. 43. Yo Veda Vedan Sacha Veda Vedyam Natam Vidur Veda Vido Naj Vedaha Tachapi Vedena Vidanti Vedam Yo Brahmana Veda Vido Bhavanti. Yo Veda Vedan, one who knows the Vedas, okay? Sacha Veda Vedyam, he knows the world. One who knows the Vedas knows the world. Natam Viduhu Veda Vido Na Vedaha. And they don't know, the one who knows the Vedas, they don't know the self. They don't know the self. And that is why 4 Vedas, 3 Vedas, 2 Vedas, who is a Brahmana? None of them. Why? One who knows the self, just because they forgot the self, they have to study all these Vedas. So with respect to that, we have to understand this. Tathapi. Even so, then the Vedas, studying of Vedas is useless. Tathapi. Even so, Vedena Vidanti Vedam. Through the Vedas, they understand the self. Through the Vedas, they understand the self. Ye Brahmanaha, those Brahmins, Veda Vido Bhavanti, know the true purport of Vedas. Know the true purport of Vedas, the true teaching of Vedas, Tatparya. The true insights of the Vedas. Only they understand the true insights of the Vedas. Trecem mai departe la 43. Cel care știe Vedele știe lumea și nu știe sinele. Da? De aceea am spus mai devreme că Veda 2, Veda 3 Vede, cel care practic ajunge să studiem Vedele pentru că nu ne cunoaștem pe noi înșine. Sau ei studiază Vedele că nu se cunosc pe înșiși și datorită necunoașterii sine ajungem să avem nevoie să studiem Vedele. Da? Totuși, spune al 3-lea verset, cred, din versetul 43, prin Vede ei înțeleg sinele, de understand, deci avem acest termen, da? Și doar acei brahmini care știu adevăratul scop al Vedelor înțeleg sinele. It is contradictory. Those who know the Vedas know the world. The Brahmins who know the self, they know it through the Vedas. Those who know the Vedas know the self. The Brahmins who know the self, those who know the Vedas don't know the self, know the world. Okay? The Brahmins who know the self know it through Vedas. How is it possible? Those who know the Vedas don't know the self, they know the world. The Brahmins who know the self know it through the Vedas. This means the Vedas don't teach you the self. After knowing the self, you say, okay, the Vedas taught me. Just to give it a importance, to give it some respect. Otherwise, how is it possible really? Because the knower of Vedas knows the world, not the self. The knower of self knows it through the Vedas. How is it really possible? This is so confusing. So, next shloka he says, Ya amshavāgasya tatha hi veda, yatha hi shākhā ca mahīruhasya, samvedane chaiva, yatha mananti, tasmin hi nitye paramatmanorthaha. You want to explain that? That will be better. Este doar o contradicție, da? Cel care cunoaște Vedele, ne spune versetul 43, cunoaște lumea, nu sinele. Totuși, brahminii care cunosc sinele o fac prin Vede, deci ajung să înțeleagă sinele prin Vede. Pare o contradicție, da? E ca și cum ei ajung la cunoașterea de sine și apoi, ok, zic că pentru a da un anumit statut sau respect Vedelor, spun că prin Vede. Și răspunsul îl găsim în 44.
then what is the use of studying Vedas? Because one who knows the Vedas does not know the truth. One who knows the truth says that it can be understood only through the Veda. How is it really possible? Because when we started this whole thing in PTSD, we saw the through the when we discussed about the Mahavakya Panchaka, Mahavakya, the how to understand the Mahavakya. There we saw the statements based on words will have to will be able to give two types of meaning. One is the word meaning, the other is the implied meaning. So we have to give up the word meaning and use the implied meaning to understand the truth. And there also we saw the Jahat Lakshana, Ajahat Lakshana, Jahat Ajahat Lakshana, etc. Giving up, not giving up, partially giving up. Now, the Vedas resort to these kind of implications. Like what? Like the first two lines are example. Yam amsha bhagasya tatha hi vedaha yatha hi shakaha cha mahiruhasya. This we saw in the first retreat which we did in Ran. I was looking outside and I was showing the tree, etc. and people turned to see the tree. So that is the example. First example is Ya Amsha Bhagasya. Amsha Bhagasya here refers to the first day of the moon. New moon, the first day after the new moon. You can't even see it. Second day, third day, okay, likely there is a thing. There is a first day moon. Where is the first day moon? Or second day moon? Where is it? So, no, the second day of moon. Yes, not the Amavasya. After the Amavasya, it will be like a small scratch on the screen, on the krima, kind of, yes, krima. So it is not visible generally. You will have to look very clearly, very particularly. So how do we point to that? Do you see that? I am looking here. Yes, I see that. Not that. The biggest problem is the moon which is seen here is not here actually. It is here. If I am going to see there, because after refraction etc. it is seen here. If I am going to see here, you are going to correct me. No, it is not there, it is here. Because that is where it is seen. And still I will not be able to make out that Crimea, that second day moon or the first day moon. So how do we point out to that? So we have a logic there. So based on this logic, Shakha Chandra Nyaya. The logic is Shakha Chandra Nyaya. Shakha means branch, Chandra means moon, Nyaya logic. The branch moon logic. So that is what he says. Amsha Bhagasya is the moon, second day moon. Shakha cha Mahiruhasya is the first part, Shakha, the branch. So if I want to show you the second moon, where is the second moon? Do you see that tree? I am asking about the second moon, you are showing me the tree. Do you see the tree? Yes. Okay. There is a straight branch. Yes. Don't look at that branch. There is a right side branch. See that? Yes. Not that branch. There is a small leaf there which is about to fall. Yes. Don't look at that. Above that, there is the second day moon. So all these which we refer to, do you see the tree, the straight branch, the side branch, that leaf which is about to fall, all these are just pointers to the moon. They are not the second day moon. When we ask about moon, we are not shown the moon. We are shown something which is related to us, though. Is the tree anyway related to moon?
Tree has no relation to moon. But still, we refer to the tree and the branch and the leaf and the moon. Similarly, you can even go on and on. Do you see a star there? Right angle to the star, 45 degrees to the star, etc. We can go on extending. So, none of them are moon. We are just pointing, using it as a pointer to the moon. Similarly, Vedas don't teach us the truth. Vedas don't teach us the truth. We are wasting our time. No, that is why he says, Samvedane chaiva yatha amananti tasmin hi nitye paramatmano arthaha. The Vedas do teach about the self through this logic. Mergem mai departe la 44, da. Deci care este folosul studiului vedelor? Pentru că am văzut mai devreme în 43 acea contradicție, da? Am afirmat în conferințele din Pitești, am vorbit despre Mahavakya și când am vorbit despre Mahavakya am arătat că cuvintele dintr-o propoziție pot arăta un sens direct, pot avea un sens direct sau pot avea un sens implicit, indirect. Da? În Vedanta renunțăm practic la sensul acela direct al cuvintelor și abordăm sensul implicit, indirect al cuvintelor și ne aducem aminte dintre cele trei tipuri de sens implicit, îl folosim pe cel de-al treilea. Da? Sunt trei. Jagat Lakshana, Jagat Lakshana și Jagat Lakshana. Trei tipuri de sensuri implicite. Primul se renunță la sensul direct și se implică sensul indirect. Al doilea se păstrează sensul direct și se înțelege, se adaugă ceva, se înțelege sensul indirect. Și la al treilea se renunță parțial de la sensul direct și se păstrează parțial și se deduce sensul implicit indirect. În VD folosim acest sens implicit indirect al cuvintelor, da? Și cum facem acest lucru? O să luăm un exemplu cu luna cu craiul nou, da? Este foarte, foarte subțire. După momentul de lună nouă, de conjuncție între soare și lună, avem noaptea neagră, luna nu este vizibilă. Apoi, când începe să devină vizibilă, știți cum este așa foarte, foarte subțire și aproape că nu se vede, nu este perceptibilă aproape cu ochiul liber. Și pentru a putea să o facem perceptibilă și să o vedem, ne folosim de anumiți indicatori. Spunem un copac care se află cumva din perspectiva percepției, al principiului aparenței, cumva în dreptul ei sau cel mai aproape de ea. Uite, vezi copacul ăla, vezi ramura aia de acolo, vezi frunzulița aia care stă să cadă, da? Acolo este acea lună, acel crai nou, da? Această logică se numește Shaka Chandra Jnana. Shaka înseamnă ramură, Chandra înseamnă lună și Jnana înseamnă logică. Nyaya, yes. Nyaya. Logica ramurii și a lumii, să zicem. Da. Deci toate aceste elemente de care ne-am folosit ca să putem să indicăm, să arătăm luna, să o putem percepe, copacul, ramura, frunza și așa mai departe. Putem să mergem mai departe să dăm sau să introducem și alți indicatori, o stea aflată mai aproape și așa mai departe. Foarte mulți indicatori până când reușim să percepem luna respectivă. Da? Toți aceștia sunt de fapt niște indicatori, ei nu au nicio legătură cu luna, nu sunt luna, da? Doar indică, atât. Tot astfel, la fel și Veda ne învață adevărul, da? Nu ne învață adevărul, ne învață despre sine folosind acest tip de logică, folosind indicatori, da? Folosindu-ne de sensul implicit. So, next he says, Abhijananti Brahmanam Akhyataram Vichakshanam Evam yo Abhijanati Satjanati Param Hitat. Vichakshanam means expert. Abhijanami, I accept him to be an expert. Who? Brahmanam Vyakhyataram, that one who is expert in explaining
That Brahmin who is expert in explaining that self. I accept him to be expert in explaining that self. Whom? Evam yo abhijanati, one who understands it to be so, as said. Sajanati paramhitate, he knows that absolute self. He knows that absolute self, and I accept him to be an expert in commenting upon this. Knowing how. We'll see it in the next shloka. We already saw, but again we'll see in this next shloka. Mai departe, 45 spune astfel. Pe acel brahmin care cunoaște sinele, am schimbat topic, ca să spune bine în română, da? Pe acel brahmin care cunoaște adevărul, dar doar pe acela îl accept ca fiind un expert în a mă învăța despre adevăr, a preda, a împărtăși cunoașterea adevărului. Okay. So what did we earlier listen? He said that the Vedas don't teach the self directly. They, like the pointers to the Crimea, this also points out to the self. One who can understand it and explain it in such a way is the best expert in explaining, and he is the one who knows the truth. Now, that was how it is understood. He is explaining it further. Nasya paryenam gachet pratyarthishu kadachana avichinvan imam veda tatah parya pashyati tam prabhum. Na asya paryenam gachet pratyarthishu kadachana. We should never inquire into the self in any other way, or we should not inquire into the self as an object. Self as an object. One who understands it to be an object does not understand the self, but one who understands, like what we said, we have to understand this. Said, as we said, one who does not understand the self as an object understands the truth. That is what is said here. Mai departe mergem la 46. Am văzut că vederea nu ne învață în mod direct adevărul, da? Ci numai fac acest lucru prin indicator, prin sensul implicit. Cel care poate explica astfel, da? Poate indica astfel, este cel mai bun învățător și este cel care cunoaște sinele, adevărul. Asta am văzut mai devreme. Dar 46 ne spune niciodată nu trebuie să cercetăm sinele ca și cum ar fi un obiect. Nu trebuie să cercetăm ca și cum ar fi un obiect. Cel care face asta și consideră sinele un obiect nu cunoaște sinele. Tushnim bhuta upasita nache chen manasa api nacha ichen manasa api abhyavarteta brahmasmai bahvanantaram apnuyat. Tushnim bhuta upasita. We have to meditate on the self silently without thinking about anything. So we have to meditate upon the self silently. And nacha ichen manasa tata. So silently means, what does that mean? So he says nacha ichen manasa api. Don't even desire anything even with your mind. Even with your mind. Meaning, don't think about anything even in your mind. Abhyavarteta brahma asmi. When you do that, to him the Brahman manifests, shines, illumines. Bahvanantaram apnuyat. And he understands the truth and he gains that truth. As his own self.
Mergem mai departe la 47. Trebuie să meditezi la sine în tăcere și să nu te gândești la nimic. Când faci astfel, Brahma strălucește și înțelege adevărul ca fiind tu însuți. Apare acolo el în loc de tu. Dacă să traduc să merg mai bine traducerea, am pus tu în loc de el. Da. So am pus persoana a doua, nu în persoana a treia. I put the second person instead of third person. Okay. That does not really matter. So here, so like we said somewhere, Yame Vesha Brunute, one who desires to know that only to him this self will shine. So in the Upanishad it is very clearly put, and in Shvetashvara Upanishad it is said यथा देवे तथा गुरु तस्यैव तथा प्रकाशन्ते महात्मनः. So one who meditates on Ishvara, in the same way one who meditates on Guru, one who sees the Guru as Ishvara, only to him the self will reveal itself. So these are the statements from the Vedas. Why? See, here it is said one who is able to put as explained in the Vedas. As explained in the means not as an object. One who presents it not as an object is the expert commentator. So we have to remember, because always we hear from Vedantins as well as the other people that whatever they are teaching, they want to objectify it, they want you to experience it. So don't get into the trap of experience, because we have had enough experiences all throughout our lives and nothing helped us. The experiences don't last. This is good thing. Why? You don't only have good experiences, there are bad experiences too. So if it doesn't last, it is good actually. Don't sulk. Oh yes, don't sulk. The experiences sometimes are good and sometimes are bad, so it is good. Am văzut că cel care poate să explice sinele nu ca pe un obiect, da, ci prin indicatori, am văzut mai devreme, este un bun profesor, să spunem așa, comentator, a spus cu rușii, da? Însă cei mai mulți îl explică ca pe un obiect și aleargă după experiențe și noi am alergat atâta vreme după experiențe și nu am obținut nimic. So in the beginning we started this chapter with what is Mauna and what is Muni. Who is a Muni? So he is concluding it with that idea. Maunadhi munir bhavati naranyavasanat munihi aksharam tam tu yo veda sa muni sreshtha uchyate. Maunadhi munir bhavati. One becomes a muni only through Mauna. One becomes a liberated person only through Mauna. And what is that Mauna? It is not just keeping your mouth shut, it is also keeping your mind shut. And letting only performing the inquiry into the self. If don't even stop that. Okay, we have to stop the actions of the mind. So don't stop the thought function about meditation on the self, because without that you will not be able to understand the self. Okay, so because if you want to shut that also, then it is not meditation, it is sleep, where there is no thought function. Whether good or bad does not really matter. There is no thought function. So you are in sleep and not in meditation if you don't think about anything. So don't think about other things. Think about only the self. Nididhyasana. That is what is called as Mauna here. Okay. So Aksharam, tam Aksharam tu yo Veda. One who knows that Akshara. Akshara means that
that syllable Om, that syllable which is represented to Om Ityadaksharam, Om Ityadatidavam Sarvam, etc. Shruti says, Om is all this, means Om is that Brahman. Akshara means that Naksharati iti, that which is not decay, is also Akshara. Akshara means syllable, Akshara means undecayable, indecayable. So, that self, one who knows that self, he is the one who is referred to as Muni Shrestha, Supreme Muni. He is not an ordinary Muni, he is the greatest Muni. So, Muni Shrestha Uchyate. Trecem mai departe la versetul 48. Cineva ne explică ce înseamnă am început cu mauna și cu muni. Traducem aminte, da? Aici, în 48, ni se explică ce înseamnă. Cineva devine sau este muni doar prin mauna, doar prin tăcere, da? Doar prin cunoaștere de sine, de fapt. Și aici nu vorbim doar despre mauna ca tăcere, am văzut, verbală, da? Să nu vorbim, ci și tăcerea minții, deci implică și tăcerea minții, da? Asta nu înseamnă că trebuie să oprim meditația asupra sinelui, da? Pentru că dacă oprim și acest gând, da, la sine, practic și toate celelalte, să zicem, dacă le-am opri, adormim. Acela este somn profund, fără vise, da? Deci, mauna despre care se vorbește aici este vorba despre nididhyasana, da? Să ne gândim la sine, doar gândul la sine și niciun alt gând. Cel care știe semnificația acelei, ne spune mai departe versetul 48, cel care știe semnificația acelei akshara, akshara înseamnă, se referă la om, da? Înseamnă silabă, silaba om, da? Akshara înseamnă și cel care este, sau ceea ce este indestructibil. Da? Acela care știe semnificația acelei akshara, acela este un mare muni. Cel mai mare muni. So, next is Sarvarthanam Vyakaranat Vaiyakarana Uchyate Tanmulato Vyakaranam Vyakaroti Tatthatha. So, what is a Muni? Okay, he is the expert Muni, he is the supreme Muni. Okay, the great Muni. Now, next he goes on to say Sarvarthanam Vyakaranat Vaiyakarana Uchyate. Vaiyakarana means grammarian. Vaiyakarana means grammarian. Why is he called a grammarian? Because he explains all the words. Sarva Arthanam explain all the meaning, all the declensions. So one who is able to nicely explain and nicely establish all the words is a Vaiyakarana, is a grammarian. Is a grammarian, Vaiyakarana. The same name is given to the knower of self. Knower of self is also accepted as Vaiyakarana, grammarian. How can that be and this be same? Vaiyakarana, as you said, one who is able to establish the words, all the words. And how can this knower of self be Vaiyakarana? Because the Shruti beautifully says, Nama Rupe Vyakaravani Anena Jivena Atmana Anupravishya Nama Rupena Vyakaravani. In this Jiva which I have created, in this body which I have created, I will enter as a Jiva and I will manifest the name and form. I will establish the name and form. I will manifest the name and form. I will establish the name and form. The grammarian establishes or manifests the words meaning, name and form. And this knower of self, this self also establishes name and form, word and meaning. So therefore, he is also referred to as a Vaiyakarana, grammarian. Mergem mai departe la versetul 49, se vorbește tot despre mâini și se spune despre că este un, cum se spune, gramatic, cel care știe gramatică, da? It is very difficult even to present in English. Vaiyakarana is a word which if you translate, it's grammarian.
It's a problem in English also. Putem să-i spunem așa, da, o persoană care știe un profesor de gramatică, un gramatic, da? Putem să-i spunem așa, care știe gramatică, da? Este comparat cu acesta. De ce? Pentru că acela care știe gramatică, da? Practic ce face? Manifestă cuvintele și formele și în scriptură se spune despre cel care cunoaște sinele că este cel care, de fapt, nu se spune despre, se spune că Guruji uses in scriptures about entering the jiva and manifesting. The self creates and enters the jiva as Ishvara. Sinele creează, intră în jiva și manifestă formele și numele, da? Și din cauza aceasta este comparat cu o persoană care știe gramatică. Gramatician sau? Okay. Un gramatician. Sau gramatică, este forma haică. Cu eu un secretar. Ok. Eu știam că e arhaism. So you saw it through the Google, but still you are a grammatician. But I'll be this grammatician. Okay. Pratyakshadarshi lokanam sarvadarshi bhave narah satye vai brahmani tishthan tadvidvan sarvavit bhavet. Pratyakshadarshi lokanam sarvadarshi bhave narah. The one who sees everything through direct perception is called as a sarvadarshi, knower of everything. One who sees everything is seen as, accepted as knower of everything. Satyevai Brahmani Tishtan, one who is established in that Brahman, he is the knower of everything. The difference between the knower of everything in the world, one who sees through the direct perception, and the knower of everything, one who sees it by being established in the self, is this fellow knows it generally, but the other fellows knows it particularly. Like when we see this, from there you see the front portion, from here I see the back portion. But though we see only one portion, and she sees the side portion, the handle. Anyway, though we see only one portion of it, we imagine there is the other portion and complete it. Have you seen these kind of ads? There was this ad in Mumbai on the side of beach. I was astonished and I had to go back and see the billboard. There was this car which is entering the billboard and the billboard is torn. It is like someone drove the car directly into the billboard. But the billboard is designed to be so. There is no other side of the billboard. There is no car on the other side. It is only the back side which you see. You understand? It is only the back portion of the half of the car is cut and pasted there. And the billboard is also torn so that it looks like the car went inside. So we infer that there is other side even without seeing or knowing the other side. So we know about this pot, we know about all the pots. If we know about this glass, we know about all the glass. I don't have to say this is glass and that is glass and that is glass. Yeah, I know. It is over. But the knower of self knows the substratum for everything. Therefore, he is a special knower. We have the general knowledge, he has the specific knowledge. The general knowledge because we know the vase or glass, only that, but he knows the cause for that. That is the specialty.
Mergem mai departe la versetul 50, cel care cunoaște sau vede prin percepție directă obiectele lumii. Aici e vorba despre cunoașterea generală, da? Cel care este așezat în sine vede totul pentru că este, sau prin faptul că este așezat în sine. Aceasta este o cunoaștere specifică, da? Cum înțelegem acest lucru? În cazul cunoașterii generale, de pildă, vedem o porțiune de cană dintr-un unghi sau altul și ne imaginăm că există și cealaltă parte, completăm mintea noastră, da? Sau am văzut la un moment dat o mașină sau o jumătate de mașină tăiată și lipită undeva pe un panou, da? Și presupuneam că există și altă jumătate. Dacă cunoaștem o cană, dacă știm că aceasta este o cană, știm toate cănile. Asta e cunoașterea generală. Dar cunoscătorul sinelui cunoaște substratul, cunoaște sinele, cunoaște cauza. Asta e cunoașterea specifică. ज्ञानादिशिस्तोऽप्येवं क्षत्रियः ब्रह्म पश्यति वेदानां चारपूर्वेण च एतद् विद्वन् ब्रवीमि ते ज्ञानादिषु स्थितो अपि एवं क्षत्रियः ब्रह्म पश्यति. हे क्षत्रिय, ओ क्षत्रिय, even when he is established in the jnana, etc., jnana, jnaya, jnata, the knower, the knowing, and the object of knowledge. In this, only even though he is established in this, Brahma Pashyati, he sees the self. Self through what? Vedanam chara purvena, vichara purvena. V is absent there, we have to supply the V and understand. Vedanam chara purvena, Vedantanam vichara purvena. By inquiring it through the Vedas, he understands the self. Cha etad vidvan bravimite. And what I am saying is the truth. Okay. Though he is established in the knowledge, knower, object of knowledge, there is this trinity. Okay. Though he is established in that, because I cannot take jnanadishu as the knowledge itself. If he is already established in knowledge, there is no need to inquire through Vedas. Okay. So though he is established in the knowledge, knower, and the object of knowledge trinity, he, by inquiring it in through the Vedas, understands the truth and becomes established in it. And I am not lying to you. It is not me who is saying that. He is saying that. Etat vidvan bravimite. What I am saying is the truth, because already even before he said, I don't lie to you. So here he is re-establishing that. Trecem mai departe la 51, care ne spune o rege, o kshatriya, deși acesta este așezat în cunoașterea trinității, da? Cunoscător, obiectul cunoașterii și cunoașterea, prin studiul vedelor, da? El cunoaște adevărul și se așează în acesta. Îți spun adevărul, nu te mint. So again, jnanadishu stopyevam, read it again. Jnanadishu stitopi evam. Though he is established in the knowledge, etc., through the inquiry of Vedas, he understands the truth. How is it right? There are two things. First, he in the fourth shloka he said, "Na te mithya bravimyaham." I am not telling you lies. Now he is saying, I am telling you the truth. Okay? And how can one be established in knowledge, etc., and inquire through the Vedas and understand the truth? Is it possible? Possible. One who is established in the knowledge, etc., through being established in the knowledge, etc., he inquires through the Vedas and understands the truth, the self. Is it possible?
Are we even listening? Yeah. Then, Yes. is it possible? Yes. Is it possible? Give me a reason. No. Yes, no, I can say that also. But give me a reason. One who is established in the knowledge, etc. One who is established in the jnana, etc. One who is established in the jnana, etc. Then that means there is other things. Now think. Can one be established in knowledge, etc., jnana, etc., and inquire the self through the Vedas and understand the self? Can he do that? By being established in knowledge, etc. He comes to where are in row and begin Again. again. No, He's not no, established it no. himself. He's established it only in the No, knowledge. no, 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 no. If I am going to say, everyone is going to cash their head. Okay, that is why I said that. Do you even remember the list that you should not follow those defects, that you should follow those good things? Do you even remember those lists? Yeah. Yeah? Yes. Go and tell me if you remember. Go and tell me. See. No remember. No, you see and tell me. See and tell me. What are the things you should follow? Forget about the defects. What are things you should follow? Go ahead. I am not telling just to her. You people also go ahead and check. What are the things we should follow? Tell me the shloka number also if you have, because I don't remember. What? No. Hunters. Huh? Very good. Yeah. 219. In the 19th shloka, what do we say? Jnana, Satyam. Forget about the other things. Jnana, etc. That jnana, etc. is what is said here. It is not the knowledge, it is the knowledge general. So, jnana, etc. being established in that and avoiding all the defects, that fellow, that Kshatri Brahma Pashyati, he sees the truth. Only one who is established in those good qualities and not established in the bad qualities will be able to perceive the truth, not anyone else. So now, very good. Now we remember again, even though we went there and now we know what are the qualities we need to gain to be established in it. Okay. So like I said, just do 10 japas. Oh, Guruji said 10 japas is enough. If you don't have time, that is not heard. If you don't have time, that is not heard. Guruji said do 10 japas. Did he say really that? Yes. Anything else? No. Only that. Now, I said jnanadishu, etc. and the other defects of damash and mada, all that were said. And after saying all that, if you don't remember, I will say you just this, the gist, the brief. And he started explaining that. And even that I don't think we remember. Do you remember even that at least? What is that he said in brief? I am going to tell you in brief. What's that? Huh? Satya. Satya? Satya? No, Satya. Satya, yes, is it Satya? Is it Satya? You have in notes. Just check in your notes. Shloka 20 what? 21.
20. Who said 33? 33 is close, but not 33. 33 is not right. 33 is close. 34. इंद्रियेभ्यश्च पंचभ्यः मनसश्चैव भारत अतीत अनागतेभ्यश्च मुक्तश्चेत स सुखी भवेत्. He gains the bliss. Who gains the bliss? One who does not think about the future and past. Not just that, one who controls the sense organs, the pranas, the mind, etc. He. So that is in gist. Anyway, we are good people. We don't keep anything in mind. We don't keep the whole thing or the short one. Anyway, good. So, okay, you have to explain this. Yes. Da. Sunt de la 51 și dacă ați înțeles, dacă aici în Iana este de fapt vorba de etc., dar este vorba despre acele calități, 19 calități. Cel care este așteptat, pentru că altfel ar fi o contradicție. Cum ar putea să fie înțeleasă această contradicție dacă ar fi vorba despre cunoașterea sinelui? Cel care este, ar fi ceva de genul cel care este așezat în cunoașterea de sine, da? Studiază vedere și ajunge la cunoașterea de sine și se așează în cunoașterea de sine. Ar fi un nonsens, da? Deci primul niana se referă la niana etc., adică la cele 19 calități în care dacă ne așezăm, studiem vedere, ajungem la cunoașterea de sine și ne așezăm în vedere. Da. Nu. Nu, da? Da, așezăm în vedere. Okay. Da, așezăm în sine, ne așezăm în sine. Okay. So, iti dvitiyo dhyaya. So we came to the end of this second chapter also. We will start this third chapter. Om Purnamadaಃ Purnamidam Purnāt Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. So at the end you didn't say he'll be established in ignorance, right? No. Then it is